zadde bangi buli omu ali mu kweteekateeka naye nsaba Mungu abeerenga buli omu amumalira buli omu abeerenga asobola okuba nga adza amwana ku ssomero. Nebaza mmwe n'abavudde mu masinzo okuba nti mutendeeza ku Mungu era nga mukuta okuba nti musigale nga musaba Mungu nga mumwekwasa nga mumwesigamira abashiriki abo sijja mbona kubanga nze abo sibakkiririzaamu weewaawo wadde muzeyi Tamale yabakkiririzaamu naye nze ngamba tebashiriki mubiveeko bana Uganda shiriki mumuviireko ddala temumwesigamira talina busobozi talina kyasobola kuba nti yakola Mungu yekka ye mukozi era nga mbebaza mu binabe ku Quest TV abali mtala wa mayanja abali ku YouTube abali ku Facebook na wali wonna woli mu diryo ngo ogamba STV jengenda okubanga ngobera nkwebaza okuba nti no ogitambulirako mumfune kituli okuba nti saza nafe tuyo okuba nti weza tali nkata gemanya program Embuga no kuna vutamali mu yatusedda wali era nga mama nkwebaza nkulamusako nkutumirako era nga nkusabira Mungu aberenga akususa amune mukadde gwe yajjulula naye aberenga amusaasira nyongera okubanga ngasina kuba nti ntandika okuba nti twogera ku nsonga program gwe manyi nti Embuga ekwata ku bizibu by'abantu ebalumya bwena abalina obuzibu mwina nga community mwina embere gyomagala okubanga ensi ebeerenga egitegeera ebwanga family banga gwe omuntu gyona gya kubanga tubikola waliwo abakulu aba Kakungulu poliisi mu Kawempaawo report nzifuna nyingi nnyo era nafunye amasimu mangi nga abantu bagamba nti poliisi ye Kakungulu erina obuzibu bw'amaanyi bweyisa mu bantu ekolagana n'ababbi waliwo n'omukungu omu gwe bampadde nyine sigenda kuba nti njatukiza essaza okuba sinafuna evidence eri conclusive nga bagamba nti alina WhatsApp mukungu mu poliisi alina WhatsApp y'ababbi era nga asharinga nabo information so njaba tunywereza ku nsonga eno mukunavu tubirenga tumuleta omukungu ali Kakungulu poliisi awo bannakawempe omukulu nti alina WhatsApp group y'ababbi anti nze nina ebyuma tugenda kuba tumunoonyerezaako ne bayogera nabo bonna nze nina ebyuma wano ne video ne bayogera nabo ate emyezi 3 emabega byonna mbambiyina weewaawo tugenda omukulu kati mwena bena bankubidde akasimu information egenda kuba nti ejja naye nze Tamale nga tuba kubanga tutandika njala kubanga mpa akalowoozo abazadde bangi mena tweteekata okuba ntuza abaana ku masomero naye mbadde mbasaba omuzadde embeera gye tulimu si nnungi era embeera yakanyigo ensimbi tewali tugende mu masomero g'osobola mu busobozi bwo ensawo gyesobola yoba olaga tebakanika kuba nti ogenda ku ssomero ery'amaanyi kubanga wabula obusobozi bwe buli ekyokubiri mbadde mbasaba tuza abaana ku masomero tutandike n'abaana abawala bano nze muzeyi Tamale manya tutandike n'abaana abawala because basinza okuba nti babeera vulnerable bafunye obuzibu so omwana oba otandika okuba nti oza ku masomero let's begin with the girl child. You see, you are talking about a family issue not a national yes, I'm talking about a family issue not national issue. You see, mwembasaasira ate otya ena nentuli abantu bano nembasaasira. I have a lot of time to think. Teri muntu ayina mu nnyumba y'erubaawo ataliyo ndulina golulina I have a blackboard. In many cases saawa 10 mbeera bweru ne bwolookinga ennyumba yange nfuluma ebweru I sneak out ng'ennyumba nzigale era baali baguze omuserikale nti bamuleese nti omukuba omutte ogaye nti wamutegedde bwe natuuka ewaka namusangawo yeetamiizizza ne mutunuulira ku makya ne muyita ne mugamba oli gwe mwagyewo ani yamuggyewo kati olaba bano bali luddawo meeting eno egamba ki tikunze tebakuwa $1,000,000 naawe bakutte enkya n'akomawo ne muyita mu lujja. Do you see the man inside? Yes, he's watching a TV. And who is talking to you? Is you. Have you seen any of my children who resemble me coming here because you are guarding the gate? No, sir. It means we are two people. In one. Eat one, another one will eat it. Namulaga nti bano batudde. Okay. Batudde mu meeting bakusuubiza $1,10,000 onzite naawe olumaliza omulimu nga naye bakweliminatinga. So therefore, when you are talking about a national policy, it's not a family policy. These people, without their knowledge, without understanding, they are rewriting Museveni's achievements.
How? The most important part of Museveni is to have a legacy. To get a legacy. Enseri kujjukirira kuki. Idi Amin, Dada, VC, DSO, MC, Muzanganda. Conqueror of the British Empire. Expanded the airport. Bought a presidential jet. UTC 1975. Idi Amin put our country, which is not Islam, into the Islamic conference and brought the Islamic University in Mbale. Idi Amin nakola omuzikiti ogwo yatunuulira Namirembe Kampala mu Lubaga naga nti obusiraamu obwasooka wano bulina kaki buli luddawa mu kuzimba awo. Bwe yategeera ti ab'Emmosi baagala muzikiti gufuula baala naga nti muzimbe omunaala. Ne baga nti okumanya Amin was determined to complete that mosque. Yagoba Moses Sali oyo gumulaba oyo. Ono ali mu gavumenti ya n'amujja ku muzikiti. Obuwanika n'abuwa Joseph Mbondo omukatuliki. N'ajjawo omusiraamu. Yes. Kubanga yali tagusa nsonga. N'agamba gundi jangu okwate tuguse ensonga. That's why Amin has a legacy here. In spite of dictator, Kijambia, Chinywa Musai, Amin has a legacy. But what side is dark side yokaje? Kagati, what does Obote have? Oba president ba Uganda. Obote ayinaki. Obote yasigaza ebintu ebi bibiri. For God and my country. Moto yajijja mu erije yasomera. Yokaji. Two, Obote was an admirer of Hitler. This is why the German colors zifanana flag yafe. But the place yeah. The German colors. Tewali njawulo. Kubanga ku independence twatekawo omusajja ogwo Gulesi bingira single-handedly yakulira akakiiko akasalawo. Even the national anthem si yali esinze. It was taken by Gulesi bingira yawa wa UPC. Obote yalina akatwe kakoma yali wa UPC ku conference center nga yina akatwe ku parliament. Where is his katwe? Tekalabikako. Yes. Milton Obote Secondary School, is it there? Apollo Hotel, yes, Sheraton. Yes. Yali Apollo Hotel bagibulamu. Ayina ne Uganda House weri. Era bwe baali baagala okugigira baagamba Obote yagamba mu parliament 1980 when they requisitioned the money. I know the opposition is opposed to rehabilitation of Apollo Hotel because of its name. Ne Museveni agenda okujja ng'okuva ku sipiiki okudda eno waggulu toyita waawo bakwatirawo abakazi nga Apollo Hotel and Apollo Milton Obote regime eri mu nsiko. You could not move from Speak Hotel n'ogenda wali eri. Yes. Naye nga bagiyita ki? Apollo Hotel. What does it want? Mutesa was also president of Uganda. Yes. What does he have? In memory. Tukiyita legacy. Even Uhuru is likely not to have a legacy. In Kenya? In Kenya. Why? The two leading candidates, none of them is talking about his achievements. Ruto and... Yes. That's why I tell you, the president waba alonda omusika, alonda somebody who will reserve his legacy. Moi yagamba, mfata mayo, nyayo bufu. Jomo Kenyatta International Airport, Jomo Kenyatta University, Moi University. He never tampered with Kenyatta's monuments. Even Gayakaria, Kenyatta's money saturated alongside the hills. Because at that time, Africans okulaga power. Govera ku mutwe gwa sente. Is only Museveni who refused. Tali ku sente. Tali ku sente. Kakati njagala okubuuza.
If Museveni goes now, I'll say it. A permanent monument. Why? Museveni kuja kukaguta road ya inaji. Atina unique day. Kakati, like Uhuru Kenyatta, Museveni has invested in policies, good policies. Which policies, Mr. When you analyze Kibaki and Uhuru and Museveni, they share the same good policies. Which policies? Anti Abana, but never so me. Is it good? Are they really good? Elections from LC1 to the president. Are they good? Direct. And in Kubori, no, say police, but not good. Policies, but not these good. People are rewriting Museveni's, what would be Museveni's legacy. Bajiri bubi. They are destroying it. Atebabe. Kakati gwe. Museveni yaga nti bana basome. Naga nti bonna basome. Kati tutusogama nti omwatule tubakubireko munga. Naye nga Ministry of Education eri mwana mukyala we. Subhanallah. You see, for me, there are 3 people abantu basatu abantegeera mu Uganda. Apart from bwogende wa mukulu wange. Abagamba bagendayo. N'abaga nti obwaba yaganye ekintu nange simuyingiriramu. Manga ambula akameiringa n'akaaba. Era kati mmaze almost a month sigendayo. I'm fighting in my battles. When I'm fighting in my battles, I don't see her. You don't see mom, okay. Ambula akameiringa n'akaaba. Nakuja kumulamu. Nanzije kumulamu. So I avoid her. Kakati kuteesa mmanyi. Moses byalwanga mmanyi. Okay. Museveni ammanyi. Abantu basatu. Aba mu ggwanga muno abammanyi. Nti Myamu not a bad man. They went to the president and told him, your son this time has crossed the red line, supports Bobby Wine. Yabagamba mulimba temumumanyi. He can't. The following day nga bavuddeyo, 2 generals came to me to analyze the situation for them. Okay. I think they were sent by him. Nembagamba ono tear gas akubamu. Ayongera side eri Buganzi. Yeah. Bobby Wine bamujjene mu main cities. Bamukasuka mu byalo. Naye bafune tear gas. Bafune Buganzi. Started tear gas. Bobby Wine ya owenale mwagenda okugwa bakuba tear gas. Gwe baagala ayitemu. Era abantu batandika okugamba Bobby Wine awagira bayinale wali omuyita musiru. Yalina bakonko be yali akuba. It was an internal job. Kakati mwembabuulira. It should be Museveni and his supporters like me. Fortunately for me, I'm not a policy maker to maintain. Kuba Museveni taina monument. Sente balizi muteka konga agenzi. Taina Museveni street. Tajirina. Taina Museveni secondary school. Taina Museveni building. Kitegeeze ebibe biri kuki. Ku policy. If his policy is watching with the eyes wide open. Ngebintu bebabisanya mukubirako munga. By the way, mazana mayo gira boto. If Museveni goes right up, if President Museveni goes right now, tugenda mwerabira nga atabaddewo. Because tugenda mulabira anti ali mu policies. Ne tugenda mulabira kuti. A retiring president cannot allow his successor to erode his would-be monuments. Tikiriyo. Yeah. Kakirika nkubuulire. It should be Museveni and his policy makers in Ministry of Education to solve this, not me. Yes. Let me tell you, if you say that government has allocated 5 billion to clear the outstanding debts arising out of interest rates for schools, declare them. Let me yengo get space and tell us. Amasomero gano gega benefit nze mu grant ya Museveni ya billion 5. Okitegedde? Is it mentioned anywhere apart from being mentioned in the master newspapers? Where is it? It's not anywhere. Hey, kakati omusajja nganze ayina abakazi ab'enjawulo amaka ag'enjawulo mbagulidde nti gyogere ekisambi kyawa kyogere gitememu
Gitememu. Toga nti Tematema. ku Christmas mbaguli gitememu. Bagulidde ente taddaawo. Abakyala bajja kutuukawo n'ebisero byabwe n'abaana baabwe gitememu. Kati bwana Mirundi gitememu. Gitememu. Owekirenga akifune, waki akifune. Gitememu. But I cannot just tell people nagulidde amaka gange ente. Gitememu. If really this government has allocated the money to alleviate the cost of education, let these 500 billion be distributed. Bikubwe mawulire. Tumanye nti zagenze. Wano we wali yaziwadde primary, yaziwadde ba secondary school, yaziwadde baki. Nze Tamale abasomesa ba private school. Tonkwatira. Wait. Tonkwatira. Okay. Let Museveni distribute. See Agabenva. Let the experts in the Ministry of Education tell us. Sente zigenda zagenzeewa. Which school has benefited from the amount of money we read 500 billion. Somero ki? Omumbo gw'emmere ogwammwe guli wano. Ogwammwe guli wano. Eyo hoteli twagisasudde ajja n'akapapula alya buli. Where is it? Yes. Yiko wapi? Hiyo uongo kabisa. Uongo. Tebiriyo. Uongo kabisa. Tebiriyo. Let me tell you. Normally, when there is a crisis in the Ministry of Education concerning the teachers, to whom do you talk to? UNATU. Where is UNATU? Where is UNATU? Tobi nimba. Bagamba. What if teachers demanded higher pay? Whom would you be talking to? UNATU. Where is UNATU? Balyako bye balya ebyasigalira byaba musaayi muto twali basajja abaali baagala endongo tuli basajja ba myaka nkaaga bwe tufaanana tugenda mu bulenda bitewalo ne munjirira tukuba buno nabagamba mmwe nti omwavu ogenda mu gavana omukka omubi we gufuuwa nga ffe tugufuuye bayolawo mwavu bayola mwavu nyongera okubanga okubuulidde okitegedde bulungi in agreement because there is no law. Yes. There is no law between the government. The government has not enacted no. What the government and the Ministry of Education officials are talking about is gentleman's agreement. About the people in the government ya Museveni and the gentleman's agreement. Gentleman's agreement. Was it a coalition government or a progressive? Museveni bagamba yange broad based. Tebaya bulanjawulo ya coalition ne broad based. A coalition is negotiated. A broad based are later individual now. By the time someone realize ngatunema gatwali babe na aliokoduka ngatayina, you found easy but destroyed. That's why I have a blackboard. 2. Let me go. Give us the telephone numbers of those to ring in case a headmaster overcharges. Miyinga zirete. Numbers zisinga ngenda ku ssomero ne over ate ndo mwana wattu wali omukwano gwange maya baffe anzaala amagulu gamulinga gamwendivaako n'omwenna muli kaaba anzaala amagulu gamulinga gamaya anzaala abanange yanzaala anzaala amagulu gamulinga lwendivaako n'omwenna muli kaaba anzaala amagulu gamulinga. Let me yingo give us the telephone numbers ezitaliza nakalime enfu nakalima bw'omukubira essimu akubuuza nti ababbi baliwa poliisi bw'egikubira essimu waliwo akisire waliwo bodaboda eriwo. Mzee Tamale bweyogera ku kyamiyingo let me yingo give us the telephone number where we ring that have found a stubborn headmaster here who is working contrary to what the ministry directed. Ziriwa bwana miyingo muganda nge miyingo ziriwa namba iko wapi? Because namukwano gwange abadde nayo omwana ebyo mu birimbe yadduseyo naye gagamba mu birimbe abalala as long as I'm still alive and I told you a person who resembles his father, a kid, cannot be subjected to DNA. Me, I support the Museveni. Nobody can question this. And when I say I'm helping him, true. Yes, kuba billion bitano yaziwaddeyo ne muzogera. How has it been distributed? Mzee Tamale katono nnyo.
ngenda kubanga nkusaba gwe ali ku TV kwata kapeni oberenga ufuna bopula owandika kuba kingenda kuba nti nkuwa nsonga nkulu nnyo kapeni oba okafunye ng'ongamba nti okafunye nkirabye okafunye tandika okuba nti owandiika ennamba y'essimu eri 0701 877 116 0701 877 116 ennamba ya Dr. Kayonza owa Kayonza Herbal Research Clinic omusajja oyo ng'akola mutwalidde abantu zonna nze omanyi mmenyeka waliwo abazze wange ku makya nga bamubuuza Dr. Kayonza ne mbatwalayo. Okay. Yes, I've taken it there 10 people. Omukulu oyo asangibwa wali eri ku Mityana Road mile 11 awo Kasero awo omukulu osobola okuba nti omukwita ku simu gyenkuwadde ayina kuba kujanjabidde zonna gwe ayina ulcers zenna ayina cancer ayina okusensa ayina byonna bagamba sukaali pressure bahabalisi mbawa amagezi be very worried about number tia bino bibagamba ono omwana abadde ajjanjaba kansa atwala eddagala lye baliteekemu amazzi nga Nakalema bwe yaddira eddagala lya kitaka n'aliteekamu amazzi ente za Museveni ne zifa kitaka n'afa. These are malicious people. Namba tia yaggalawo kampuni ya Solompas Dungu n'afa. No, this is a serious issue. Yes, it is serious. Ffe bwe tuba tujjanjaba eddagala ly'ekiddugavu cannot be proved by a scientific yeah, let me tell you, women who are in the advanced countries batumye emumbwa wano is emumbwa osobola kudda emumbwa n'ogiteeka ku not proving by science. No, you can't. osobola gyefuna tosobola. So you cannot transform traditional medicine into scientific ground. Yes. Okujjako nga ojjemu element. I told you, I traveled with the President of the United States. People came looking if a man called Chiwalabye, the first person to treat cancer in Uganda, bamubuuza. Abamerika bajja wano nga bamunoonya. Ne basaba ne Museveni ettaka alibawo. Baabaggalira mu Seraton. Tebaalaba Museveni. Ne babuuza Chiwalabye. Ojjanjaba kansa tunaalya wannyo. Nze byange sibibawa. Era nze abantu bankubira essimu. Emmotoka yange ssebo bagibbye nzijeko mu kkanisa. Ebyammwe mwabiwa abalokole ne babyokya. Ebyange mbiyina. Binoonya mmotoka gwe gibbe. Neregamu bene galubindi wagwe neregamu bene galubindi bene sente zo bene jokolyo bakuwanika otambulireko ne mukagaali k'abalema kati ebyange obibuuza. Can you prove ebyange? How I catch thieves? How I destroy my enemies? Mwenda yagamba a man with the masters yagamba nti it is true that man is a witch. I found him in my vehicle. Yali avuga ku luguudo luno highway ne tugasimbagana. How did you enter my car? Where you started? Nenkalaba nga katulembolinga ninjivaamu. I saw the man walking away. Ne kagibetente ekigo neggwawo ne bakaddusa mu ddwaliro. The man is there. The man is there. Ebyange kana gobindetera ku science. Ebyango bye n'omunene nebimbetente nadduka kati nze watching me. Muvudde ewange mashini zange ziri mu miliyoni z'abantu nnya abakola akabi. Tewali ayinza kusuula Museveni wano ng'oyogeredde mu kabbuli. Kati ekyuma kyange kyekikola kasita kiraba abantu abafaanagana nga beekubira amasimu kiripootinga. This is a meeting at 2. Wamma baba temugenda mu meeting. Mitu yatusedda. Mwe bali bandaba kati. Nze mbalabira wali nga beekuŋŋaanya. Bagenda kulandira yinire kibayolerayo. Ezakigula zange. Ngenda kwanyogera okubanga maliriza ensonga eno nti Dr. Kayonza ojja kuba omufuna alinakola ku ndwadde zonna pressure, sukaali, asthma, kansa inaina wa buli kika beera ng'obona ku namba gye nkuwadde ojja kuba nti osobola okuba nga era omusajja nasobola okuba nti akukebera n'akutegeera nti obulwadde buno obukuluma ojja kuba kujajjaba bulungi nnyo obulwadde bwonna. Nze ebyange bikola ku nze kankubuulire effitina eri mu nsi nabagamba. If your wife goes home after a small quarrel, follow her immediately. Ayinza okutuukayo
n'alaba situation yali tagenda mu ndongo nemugaa nti walukaga akooka aba ali awo nti ono taata wange gundi yawasa namata obulutaaya oyo mulinde ne mukyala we aba ali awo nti Bobi Wine ajja omukazi talemerayo kakati kenneewunye fitina eno nze ngifunyemu abasajja abanyankole bandeetidde enteesi 5 ne baŋŋamba twagala otubuulira omukulu we yeyabba amata agafu lwagende Hague naffe tulijje nabo baagala kulinnya bamulabeko ng'ensi gamumyuse Hague nabadde ndi awo abasajja begundi wa anti mpitayo kawala gye mu Rudisha abeekamwenge nga nabo bazze tubulira ogamba nti akasajja katunyigiriza kagenda Hague tubuulireko bali eri bawandiika ng'abalaga emakka nabo bagende balabe nga amaaso gabamyuse baagala babalabeko abajoza ensi efitina banna kale singa mwankwata bulungi we must make sure that this man succumbs to us. Let us suffocate him economically. Emandwa bajimma sente. Nga sente bali enkoko bakanyuka bukanyuza embuzi bakanyuka bukanyuza sente bagwereza ku masimu sente nti gw'omulezo nteeka mwanda we yazo ng'olugosi ani akulimbe mandwa bagiteeka mwanda we si kyangu naye efitina abasajja mugenda okugenda Hague ate Museveni yabase alira kishinje buli kimu kyonna babadde beekwasa tujja kukoleza ku Zoom abagambye covid taliyo ewammwe mutembe mugenda kutemba nina message yenva mbaweereza message zembaga nti abantu nze njagala munteegule sijja kwogerako nammwe naye mwablockinga miliyoni zange 7 pulezidenti nandagira nkuba obutabo biliyoni 1 omukulu n'agiremesa zenjagala I don't want any money but you cannot tell me that I have to bail you out to get even what I owe you. You owe me. Impossible. Clear this one first. Yes. Kati ogenze n'obuuza wano temwenda yabadde mu byambalo by'amaanyi njaga yeemutawaanya ddokoli eri mutaani ajja kuba n'abantu mwenda yabadde mu byambalo by'amagye bulungi n'akwata ku mmundu n'atwako ne helicopter era standby generator evayo n'emuwaana omusajja for me I know how they operate baasooka ne bablocking omukazi ono spokesperson w'amagye have you seen a progress on the wall abati sayina kyayina bwe bakola kati ak'omulimu kagufunye ono batutte kimaka nze Tamale mwene is the blessing agenda kwa omulimu gwabwe yekwaso yes nange yerabaddeko mu let me tell you obujozi bwe bayina okinasula gavumenti eno bujozi na busuma okujoga nti mwe sente bwe zibeerawo mwe muzibalina okubeerabo I have examples one of the president yayita ba traditional leaders owa Buganda teyajjaziyoso n'aŋŋamba Museveni is a humble man yatunula mu kamera n'abuuza photographer nga bamuyita Kato ffenna tukutte Museveni akebera mu kamera nga bonna abakutte n'atugamba to one of the traditional leaders kuba mu Uganda tulina mu traditional leaders abatuula ku security council bali 4 ab'Omwankole obugabe bwaliyo owa Buganda owa Bunyolo n'owa Tooro. These ones they are permanent members of the security council. In the 60s Buganda was popularizing federalism. Mutesa came up with an idea. If you link federalism to kings, we have allowed you. All select kings, we shall adopt them as members in our group. This is why the Constitution of 1962 stipulated that the
president of Uganda shall come from one of the traditional leaders. Fortunately for Basoga, Kyabazinga was started in 1919, when the Bazungu feared to deal with the 5 stubborn kings. They created Kyabazinga Abazingi, but tebayinza creating Kyabazinga tebagaba bamuwa mulimu. How can a king be an advisor? Unemployee. Ate kabaka akola. Kabaka. Obanze mandu ateko nze mandu obumandu. Sabalangira akole. Sikola. Sente zina kujabuzi. Nakuya n'okusoma my mother had to appeal kubo banzikirize. Bakukiriza ogenda osome. Yes. Mandu atekola. Bale jireetera buleete. Kakati kabaka atakola ati. Kakati era kabaka we bali babimujoogamu. High Commissioner, Uganda as a representative from UN. At that time, I was close to Mutebemuga Biabujinga Bagala Kujoga Bujos to begin them. When he came here, I mean, I'm going to go to Maji. President was only fanning a Munichiri, Nakalimayali. The president insisted, make sure that this photo 1 appears. 2, this traditional leader must feature prominently. Okay. And chat when you travel with the president, Ngabamukubira esimu. Oliyeyo oli ku holiday ntinedda. Sole tezifuluma. Tezifuluma. Kabusenga nkubonyabonyeza nakano bwe kakoze. They blocked the activities in Congo. Omukazi ne bamujjawo. Yes, because Museveni tayinza kutegeera ti bano bazanya game. Yageze kusomambo. For me, what I want from this boy, you fabricated the tape against me, you'll pay for it. He's not a boy. He's yes. A man now. 2, didn't you go to Oman? Didn't you go to didn't you collect money from China? Are you not part of the organic case? This is what I'm demanding from him. Kuntegula. Kubanze nchimanyi. Tuchiyita. Mu majeka tuyina phrase. Tuchiyita tutya. Yes, mumaje tuchiyina bwe tuchiyita. Naoli mumaje. When soldiers, when journalists, embedment. Okay. We call it embedment. Embedment, yeah. Embedment is a new term in the military. What does it mean? Embedment means that if journalists are going to cover a war, they are given military uniform. And their stories are cleared by the military high command. Yes. So if this boy was going to cover... Not a boy, he's a man. President Uganda. That was a fabricated tape. Sierra Young. You fabricated him, you killed my political career. I never negotiate with you. My God will punish you. The man was innocent. The question is you are losing the battle. Yes. How? You said anybody who is in a position of any item that is a monopoly of the army has recruited himself in the army. Yes. Unless cleared by the military. Abana basibidde wano bagenze kitalya aba INUP ngabaga bambadde ebyambalo by'amagye mwenda katali byambalo by'amagye bali mu prison. If we had a spokesperson of the army, tebali kikoledde ono baaliga nti ab'amawulire mwenna tubateereddewo helikopita mulinye ennyonyi. Afande Muhoozi abaana babadde mu kalulu basibiddwa okwambala ebyambalo by'amagye era nga bagamba nti bageze mu koti maaso wavuddeyo n'owaana omukulu mwenda nayambala ttaya y'amagye ensi yeebuuza ye ali special how. Until they don't know how to get out of the problem. This is why whoever goes to Kyankwanzi ateekamu military uniform. Yes. Kati tesobola genda Kyankwanzi. Nze gambuutu simanyi kuzambala. Bwe ntabula mu gambuutu nkuba mu mutima. I would have joined the army. That's why I saw Salim Saleh in the bush. Why didn't I join the rebels? The rebels. No. Nze gambuutu nkuba mu kifuba. Sisobola. Okay. Kakati nkugamba
is there. By the time you know, you would call the experts. The spokes of the army, Tamale. Find ways or a diplomatic way, because they will be mukola anyhow. If in future you arrest a person donning a military uniform, no mutwala mu court, balamuziba mwabo Chief Justice Biramasimu, Bempulianga Bakubiramassim Kubiuma Biang. I laugh at these people. Now, why don't I go home? Yeah. Yes. Kakati Nkugam. It happens in Europe. When you go to the front line, fortunately for them, they have worse correspondents. Worse correspondents are former army soldier, are former army senior commanders. Okay. Nti see a media jamugera kunge Messi ya musenero. No. The former vice president of the United States, Ali Go, bwe yali akaini abaddemu obululu. Biru ne babazengalo. And the situation, the results were changing. Biru Gesi yamwita. Namugamba, if you go back to counting with the fingers, where am I going to sell? Am I going to sell my computers to your mother? You going to become an anchor in a TV station. A vice president, a former vice president of the United States, became an anchor. What woman child career short. Career short to ride to mediate between Museveni and President Kagame. Yes. President Museveni and President Kagame. She later resigned from being minister of Bajitanga Bati. Obakisano Corporation. Kali kakazi kampi bweka. Kafu ka correspondence ka BBC. A woman who went to mediate between President Kagame and Museveni went to Kagame to interview her as a BBC correspondent. Kakati ebyo mubitegere ffe mwatuguba ate tetukyadda era tetulidda tulikolera mu ndala. Bayibuli ekugamba nti muka Alooni bwe yatunula emabega alabe ekibuga bwe kizikirira Sodoma ne Gomora Katonda yamufuula ensawo y'omunnyo tetutunula mabega. We are like a pigs. A pig does not have a reverse gear. I lost. I entrusted my future with you. You humiliated me. I went home. Ninda government maybe standby generator alitegeera nakolera kitawe n'atansasula yali nsasula kakati tekigamba they don't know how to deal with the crises. Yes, tubadde abana basibiddwa lwa kwambala kubantu bambadde obukofiira bagamba bwa amaje abana bangi bagende kitalya olwaleero omukulu yavuddeyo nayambala ebyambala ate na praising n'omulala agenda abantu beebuuza bwekimanyi nti waliwo ayagala ennyo obwa president agenda ekasenyi n'atraininga ne bagana omucommissioning naye kati agenda kubyambala kuba project y'obwa president emuli mu mutwe. I laugh at you. You see, when I laugh at these people, you are writing Museveni would be very worried. He would be a worried man. Nti Museveni, who stood, he spent 9 years without, before subjecting himself to an election. From 86 to 96. Najja ne tukayingiramu. All along Museveni abadde wangulira mukalu. Kakati bano abaali empunu abalowooza nti bayita mukamooli. Nudde chief whip omulamba. Oyo n'avaayo n'aleeta bukadazi. What's the definition? Senior cadre. Do they do exams? Ne bugamba mbu twagala kati kuyita mukamooli. They are rewriting. Ssaabasajja Kabaka oyo mulaba Mutebi. Yes. Mugezi nnyo. How? What you don't study about the land in Uganda. When you study the land problem in Uganda, otegeera nti Mutebi mugezi. Okay. Nakugamba nti endagaano y'olwenda was intended to dismantle the Kabakaship. Endagaano y'olwenda reformed feudalism and transformed the kingdom of Uganda to a constitutional monarchy. Mu Buganda basangamu mayiro 19 mu 6. Kabaka bamuwako mmeka? 3. He lost his land. The land belonged to him. Yeah. Abazungu ne bali mujjako.
what Kabaka Mutebi has done, which is irreversible, yabatega njagala embuga z'amagombolola ne muzimuwa, njagala embuga z'amagombolola ez'amasaza ne muzimuwa. Kakati embuga y'essazeemu eriko square miles 3 kubisamu 18 ayina square miles mmeka? Ziba ziwera. Kati kitaawe jjajjaawe Ekiwa eyali omuto yafuna bisatu mu mmeka? As we speak today Mutebi yalina square miles mmeka? Ng'azannya bano akakodyo. Ebyapa bwe babizaayo. Ebyapa ani yawambenga ebyapa ebitali byabo? Now you are talking about Buganda Land Board. To whom did you give the land titles? Bidandi Sali wrote a letter which I have. Don't tamper with the Masaza and the Gombololas. These were public utilities. Bakitafe bawangayo omusolo. Can if Museveni today goes, ebitebya district byazimbi, can they return ku individuals abaliyo? Kabaka yabasalira amagezi. As you speak today, yechakalira. Eyina square miles bisatu mwaga. Atenga nazo tezaali zize. In normal circumstances, miles bisatu mwatano zaali za Daudi Chwa. Kitegeeza nti abaana ba Daudi Chwa baali zigabanye. Mutebi singa ina bya kitaawe. Kitaawe ina lubiri lwe bamunaanika. Lwokka naye ayina lw'ebbanda. Kaakati ye byonna yabirina has defeated these people. Abayina ba lawyer Anthony General Solicitor General abakubye kutta reasoning abakubye n'abiba naffe nkusaba Mukama beerenga akuwa ky'osinga okuba nti oyagala mwena bali ku platform ez'enjawulo ku Facebook, ku YouTube mbebaza wamu n'abantu mwenna abali mutala mangi abatulaba. Nebaza omukyala Mama Hajara Copton Lane Forest Gate mu Bungereza okukuba nti tugoberera era nga nsaba Mukama beerenga akuwa ky'osinga okuba nti oyagala. Abakulu ndaba message bungi ono bwe munsindikidde wala abakulu bana aba Luana Villas okuva wali and apartment center ku Garuga Road mbebaza okuba nti mutumbudde era nsaba Mukama namwe abeerenga abawachi musinga okuba nti mwagala. Omukulu Sabit okuva Makerere mulaba ku oli naawe otumbudde bulungi. Omukulu Steven Nsubuga owa Kyle Learning Center wali eri e Makindye kindergarten weri awo nga Buganda Land Board ya Makindye mu kizungu mugimanyi bulungi gwalina omwana omuto osobola okuba nti omutwalayo naye embala mwenna kwe muli mutumbudde. Saluni Joyo namwe embala kwe muli mutumbudde gara okuba nti onyirira busala kaviri kamwe katemaga nange bankolako nno okuba nti okushapinga bulungi ekirevu kyo bakweka massage akadungi osobola okuba nti ogenda e Makindye awo wamwalo n'omukyala mama Mukasa afumba emmere nnungi nnyo nkolaba naye kwoli ompeza ka message kwoli awo e Makindye balo okuba nti muli akamere akali local food mama Mukasa ina hoteli yawe Makindye osobola okuba nti ogenda n'obanga naawe ofuna ekyokulya munyongera okuba nti nkujjukiza gwe nawe n'obulwadde obukusumbuwa obulwadde nga ulcers obulwadde nga pressure obulwadde nga sukali obulwadde nga cancer wa buli kika yenna obulwadde bonna nga gwalina ebizimba mu kyawe n'ebizimba mu lubuto obulwadde obw'omutima obulwadde bonna obukusumbuwa ate nga bagamba tebuwona obulwadde obuwona era nga nja okuba nga kugamba Dr. Kayonza yasobola okuba nti akujjanjaba asobola okuba nti ogenda wali ku mailo 10 ne Mitiana Road asobola okuba nti akolako obulwadde zonna eza buli kika nkudira mu bulungi obulwadde bonna bw'olina pressure ulcers sukali cancer wa buli kika yenna ebizimba mu lubuto ku n'abaana wa bonna asobola okuba nti akujjanjaba abalina asthmas abalina obulwadde bwonna obasumbuwa asobola okuba nti gwe yasanyalala asobola okuba nti akukolako abalina haniya mwena asobola okuba nti abakolako era nga asobola okuba nti akukebera bulungi nnyo nakuteekako n'amanya nti wadde bukyobukuluma n'aleka kuba akuwatajja buzibu n'agamba nti akoleko wabula asobola okuba nti akukebera n'amanodde obukuluma n'abazungu bwe balagenda okuba nti bakukebera basobola okuba nti bategeera ki ekikuluma. So ennamba eri 0701 877 1106 Dr. Kayonza wa Kayonza Herbal Research Clinic oza kusaba okuba nti omufuna abeerenga akukolako bulungi nnyo era nga ngenda kuba nti mbaddira miradde ezisinga okuba nti basumba na Uganda abalina sukali naddala bagamba sukali tawona pressure tawona kansa tawona ebirwadde ebyo biwona bannange musobola okuba nti mwettanira asobola okuba nti abajjanja nawe omwami yenna alina ebirwadde ebikusuma ogamba nti simanya ate simanyi ennaku zino sikyakiika bulungi sukali omusa asobola okuba nti aleeta ebirwadde ebyo pressure abireeta manyi mulina basumba kati bizibu bingi school fees abasumbuwa genda abeerenga akwejja eddagala akujjanja bajja kuba nti nno otereera era obeerenga odda ku muzuuli mwenna abalaba mbebazizza abantu abatugoberera era nga nsaba Mukama abeerenga bakimusinga okuba nti mwagala mbadde njagala maliriza ekintu kyo ti obote ku nnusu ya Uganda ey'enkaaga kwaliko akasozi keerango ku nnusu ya Uganda tekakyaliko Mutesa House eyali e London teriyo Mutesa talina kyalina
tayina naako gundi ekyo ekiwumba okiraba ekiri mu maaso ga Imperial Hotel oyo Muteesa wava muno yakiwumbisa noti Mengo ekyo kiwumba ekyolaba Muteesa kyawava muno kalike ka Uganda Uganda baby gwe basitudde ye takula singa baali bategeera baali gambi ti awo eno Uganda ku independence kati baby akuze ne bateekawo ekirala ti ku dola ya America kuliko pyramid si yaabwe Egyptian but they said every American president must put a layer ku America must be in the driving seat kakati mumuteeka muti akafaananyi ako akabebi gwe basitudde mu nkaaga akyali bebi stunted tashuka Eric Mwine Jeno yali azze n'amagezi mbu bendera za Uganda bagikyuse lwaki ŋŋaali nafu nnyo bateekeko enjuki ne bw'abange ne muna Uganda amanyi n'okumanya ŋŋaali kyetegeeza amavubi ennumba ez'e Burundi zitwaliteko World Cup empologoma mu bika by'Abaganda embwa tegikuba bifaananyi Indomitable Lions ez'e Cameroon zali ziwangudde World Cup. So those ones are completely nothing. Kandi mbagamba my concern I'm seeing these people erasing Museveni's achievements. Twazitanga resistance councils which are they resisting nezifuuka local councils ne bamugjawo ne tugenda ku parliament yali NRC ne bamugjaku ne bamuba nefuuka Uganda parliament National Resistance Army NRA UPDF kati asigazizaaki kakati nekino kyeyateekawo obate mu nkaaga president bamulonderawo mu kinaana the same nekiba kitutte kati mulinde ne parliament egenda kubeera mu electoral college. Where is Museveni? Ne proposal. And where is Museveni? Who is it playing this hidden area in Museveni's government without his knowledge? Nzoba munzita nze taata wange yaŋŋamba Museveni talina kyampa n'amafuta mu mmotoka omukulu yali alagidde gagende mbwajja kunjooga tolinjoogako mulenzi gwe tojja kunjoogako your suffocation option has failed. The situation is worsening for you. Emandwa tekubwa ojja giteegula eba olifuuka tasobola kufuuka president nabagambi nti nze nnengera wala between 2024 and 2025 they are going to release a list of people who will not be eligible for standing in Uganda. Ebyo byonna balamu temuli yefu yose oli musajja musiraamu bwe bakugoba mu mulyango gw'otuukiramu nga tolina wuzi oyita mu gw'emmanjo oyita mu gw'emmanjo bwe baba bagobedde school fees omwana bwe bakyusa omukulu w'essomero ddayo bwe omusango gwa organ has shaped the future politics of Uganda. Teri muntu yenna ali mu musango ogwo ajja kufuga Uganda. Mwagukweka mwagukola mutya but stinks. Abantu batta abakazi ne babakweka mu nnyumba ekivundu kiwunya kituufu buli yali embizi ogwo musango mbizi. As a mass communicator I compare it to eating pork. Whoever ate pork will never succeed to Sheikh Museveni. But my word about Sheikh Museveni tasigaliza ligasi. Yes. Museveni yaleeta emirembe. Museveni yaleeta emirembe. Museveni yaleeta emirembe. Is contentious now. Is contentious. Museveni yagamba ti ewaffe waka ng'empisa bwebula tufuula emifaliso. Empisa ebula etya nga nnyaffe atunoonyeza empiso. People are disappearing. Museveni n'agamba how can a person be put in a kaboot? Yes. Things are happening. Webiri katisanga webiri. John zibatwala. Kyovolaba nti bano abamonita mbavuma. Look what this man. Why do you devote all your efforts to a single man? This one. Is he a priest? Is he an ambassador? Why do you put this kind on hook to it up on tension? No one of our fools. You see, in mass communication, we are abuse.
I'm not abusive. I'm traditional abusive. Kubana kugamba jajjange yavuma pokino. Ne bamusiba mu kkomera emyezi 6. Azaala kitange Lukuwe. Senga nakulya mu kkomera. Yavumanga abantu ku kyalo. N'abazimbamu ennyumba y'ebbaati. Mukuvuma. Nakabugo yavumanga omugole ne bamuzaayo. Mukuvuma. Nze ndi muvumi wako. Wakusatu. Talenti yaffe tugiryako. Kati namuwala wange bamuyita n'abavumi. Avumo muwala. Kati yagenda okusiga ate bamwagala okukamera bakati we n'abavumi. Anvumire balamu bange bagende. Anvumira bansu. Kirabo kyawaka. Kuvuma. I'm abusive by nature. Naye mbagamba nti look, the whole of Uganda Human Rights Commission has visited all of cells, prisons, looking for what is he? Mulangira Jjuuko muzzukulu wa Museveni ye yabuze. What makes this man? Tell us. Because you said he's an international author. I said, I challenge the monitor. Give us, serialize for us. His books. His books. None. Ochiraba. How many Nupu supporters who are in prison? Who disappeared? This man, do we have nuclear batons that this man disappeared with a briefcase? With why is everybody panicking over this man? What is behind? Yes. Give us one time. Wangadia. How, when did you spend a Ugandan who has disappeared or detained? When did the whole of the Human Rights Commission ever devoted its energies to find one man? And you see, they are stupid, they are idiots. Why? If you know that this man is in government custody, do you know what you do? No. We call it habeas corpus. Yes. You go to court and force government to bring the prisoner. Or you bakaziguruka. Yabula kabaziguruka. They force Katumba Wamala as the Inspector General of Police to take him before court. Yes. The man, the problem why Chiwanuka was killed, Muzungu was arrested by the military on treasonable charges during a minute's time. Ben Chiwanuka said the family of the Muzungu went to Chiwanuka as the Chief Justice and applied for habeas corpus. Amin knew his army. Maria Mugu yali amukutte. N'agamba mumute from Makindi. Chiwanuka said the army does not have powers to arrest and release. Mwamuyisiriza mu Kamoli. Bring the man here. Can you humiliate the military? No. Maria Mugu yabuuza Gondi, because what you don't know, Amin si yawamba government. Amin yali yekwese bombo. Ba Moses ali be bawamba government. Ba Maria Mungu bamuleta bulezi yali addusi. Ba Nasulu be bawamba government. Yeye yefuula Nyamanzire. Could Amin challenge Maria Mungu? No. Amin could not challenge Maria Mungu. Amin could not challenge Lieutenant Colonel Juma Ali. Abantu bamuyitanga Butabika. Butabika wamulabako. Yali awo ku Oludi Kampala. Omusajja asonga mu mbuzi. Namuga oyagala jibba. Ba! Just kusonga mu mbuzi. Kusonga mu mbuzi. Maria Mungu yali ewaffe nga yadumira suicide. Maria Mungu namulabako nga yambala empale eri waggulu bwete. Tewe yali mutabuli. Kakati ewaffe ngo aliyo zifofo. Omusajja yamuyitako wa taxi n'amuyimiriza. N'atayimirira n'ayimirira muli. N'amugamba nti lwaki bwe nkuyimiriza toyimiridde? Yali ava Mutukula. Ne basinkana ekaabwo. Ti ssebo siwulidde. Lakini kichwa yako ya nani? Kichwa yako ni ya nani? Wewe pana sikia. Yaje kitala ku mundu n'agasalako. Atoba tegabulira. Kati gachi.
kangajjeko sajja bali bazibwa Maria Mungu nasanga era motoka ng'etuse fofu nga balagidde bube balagiranga nga bikolerawo military spokesman Maria Mungu yaggala motoka ng'erimu abasabaze basusira be balagidde fofu yagiggala bafiiramu ekizero including a pregnant woman. That's why I came to know Maria Mungu in my age. 71 I was 10 years. Okay. That's why I recited a poem. Yes, if my mother is correct as I say now, I was born in 61. 61. Which means by 71 I was 10 years. 10 years, yes. And very active. I recited a poem for Idi Amin. I shook hands for with Idi Amin. Okay. Tewali black amabasa gali tegana bakujja. But I became a very good celebrity. What I'm asking, we know I hear the police, if a crime has been committed, normally the police says we shall leave no stone unturned. Yes. Who is this man? In a country where people have disappeared. In a country where people have been put in safe houses. Safe house, yes. In a country where prominent people, where an opposition leader Bobi Wine can be locked in a house. In a country where Bobi Wine bamuteka mu kayumba k'embwa ne bamuvuga ne bamuzeewu. I want to know, I want the monitor to tell me, who is this man? Simumanyi. Because I saw to monitor with cellularize. His books is an international. But a man who forces the entire Wagadi and her team to look everywhere. Are you searching for a priest? Mutubulire. How important is this man so that we also have the same importance? Ni unuyani. Monitor. Tell us yani. Okay. Mutubulire. Enough of kakwenze. Yes. Mzee Tamale. Walo issue etambula. But I'm not condoning human rights violation. Yes. What I'm saying, we are all equal Ugandans. The efforts, yes, that's why me I say, yes. Even if there is a person, first of all, I first look. Tekakati kambabulire. Uyo omukazi biencha, you should be shameful. Temuswala. And that's why I insist, and I can repeat it 100 times. And when I predict 10 things, I see it. When Museveni goes, without an orderly succession, we shall be worse than the Rwanda genocide. You're talking about Mujoze buli muntu. Bantu badeyeka ne bakaba. Singa mutege ebyuma mayumba mutege muyange. I'm a very bitter man. Mange bamwokeza mwansasula kiwonsula kujirikiti. Kakati kankubulira. Omukazi oyo byencha. Ali mu land commission. Yes. Beatrice Nyakaiseki byencha. Umumanyi. Chairperson. Yes. Mumanyi. Era kuzana ali mukugula. Simulema. Atambula. Aina akabokisi bwe kati katambulira munga yekukuma. Judge orders, you are stupid. You are an idiot. A judge who ordered arrest, you are an idiot. Baja baba kutubu. N'abaana bo bali sikinzi. Bodyguard be baba sibye. Mwa twaba basuuziza. Yakubye endulu babadde byasiza wali wakakazi. Ndi mukazi ngamu bintu omutima gumwalaze enamuwongo gwego ju baba bye police baji kubye nedduka. How can you harass omukazi ababuze ekintu kimu? You paid billions to a woman called Namuli. Aliwa. Gutwagala okulaba wezi kamyanganzi. Gundi n'abakoba nganzi. Nene abakoba. Gwe yajja ng'ofaanananga omusubba ogwambadde gomesi. Bw'ojooga abantu. Bamukyala njuba bali luddawo. Bamukyala mukwaya bali luddawo. That's why you people babatta. Nti kati omukazi oyo agende ewe n'akaaba n'abaana be. She did not share any money. What the woman is saying, you paid ava bunyolo. Let Namuganza or Betty Kamia or Navakoba
produced this woman called Namuli. Eyafuna sente. And where she owns the land in Bunyoro. Ate bate bakimanyi. Museveni mugezi nnyo. Bino byabaddaga nti compensate land gundi. Yali alowooza sente weeziri kozi bannamuganza baazisumadda. Sente zaayita mudda. Yali awadde Betty Kamya obwadvisor Kampala n'amuyitayo. Komawo mu mujini oyolemu bye wateekamu. Solve your mess. Bate bamanyi Museveni. Museveni is not a fambola. Museveni knows eggwanga alifunyidde emyaka emeka. Katugenda mwana. Twatuukako gamba mu Uganda nti Katonda yagenda mu leave. Museveni has maintained the power for 35 years. Yes. Era nabaga ntogenda wa Museveni n'omugamba nti power ekulemi. Togenda nga wa mugagga n'omugagga gwe tomanyi kozesa sente. Gwe nga toziina. Museveni does not need advice. Yes. Has maintained the power for 35 unprecedented. Namini mwenda. Tetaga advice nga teba advisors ayinawo. Anti nkubuuza baba abo ba welfare advisor ki. Tuyina gwe tuyita handler na advisor. Yabatekawo ku just kulya. Nga tuzikudde olubega abamu tebalina na kakali abalala tebalina na mmotoka mu advisor. Shamufulu. Muswaza nedda. Why do you create 100 advisors? Mubawe emmotoka, mubawe emirimu. Beeyanjula ku mukolo. Bulinga bami ba kabaka. Obukanzu buli eno wakkulu. Kajja mulumbe kuwanuuza. Emmere amali olumbe enduganya ogaana lwa nnyoko. Bate bakakuba olaba obukulu bw'ebikapu kyalina amaanyi. Mukulu w'ebikajja ne Benz agisimbaawo. Omukulu w'ekikajja ne Benz. Kituufu. Agisimbaawo. Naye omukulu w'eke mwagala nzija okwabya olumba olwa. Yasaba mwina okumpa embuzi ennamu n'embuzi enfumbe. Yasaba ensisira yange. Mwina okumpa emmotoka endeeta. Abazzukulu batekuli yali aguza emmotoka. Byogerere. Babyogerere ewaffe. Enfuluma mu nsisira. Ne baga mujooga oyo mukulu wange. Yayagala abeerunyiriri. Simanyi ab'amatafaali. Simanyi ab'enkulukuku. Ab'amasiga. Ab'amatabi. Simanyi abaaki. Yabimanyi. Nze sibimanyi. Nabuuza yali yeeyita omukulu w'ekiga. Muzzukulu owoze okwabiza olumbe bamuyita. Siye Mirundi nti atoboza siye Mirundi. Gwe wagula kasipolo nga tumujjanjaba. Oti. Olw'okuba oli mutya munnange. Bwadde ne ligambwako nnyini. Nafuluma bufulumi. Ne mugaggo sigala n'abaferebo. Nenzitiwe sente ezange. Kangende nziguliremu abatamivu beekalagalamu. Omanyi bw'oba oyagala okundaba nga ndi musanyufu. Kalagala waffe. Nga ndi mu batamivu b'ewaffe beekalagala. Nze kagale nkubuulira omukyala Juliet Nakanyike omukazi oyo n'omwami Namanya Moses aveeyo ekifaananyi kye. None of the newspapers in Uganda have deliberately avoided to show that the woman is a cripple. Bakukuba ekifaananyi galika naye mugenda kudda wa Betty Kamya taatawo Kamya manyi Betty Kamya mukwano gwange. She comes from a prominent family. I even hear nti maama we mulwadde. I wouldn't criticize her, but I like her. Okay. I like Betty Kamya. Naye senda bulaye tata wa Betty Kamya. Very powerful family in the coach. Yes. Tata wa Betty Kamya yali Lieutenant Kano Kamya. Nibo tuke wabwe bagagga. Yali pemasa mu maji. Betty Kamya yakulya amasomero ga Bay. That's why he's a marketeer, he's what? Why do you spoil your family's name? Balikiba n'abakoba ni abamanyi. N'abakoba, n'afuka n'abakoba wampologoma nani. Some people like me. Toyinza kudangulinga sente. The Mirundi family is a proud family. We are very powerful in my area. Mention Mirundi in 100 miles away. Are you related to Mirundi? Are you a son of Mirundi? I cannot, don't dangle money. Nga musa abantu. Nga n'omwana wange mwamutta. Benyondo n'enkwasa omuntu. Bobu jozi. I don't want to be a minister. Toyinza kunjoga. Nina abakyala basatu benjala okuba nti mutuufu. Kakati mukitegeere. Omukazi oyo sime. The judge should go and see this woman is summoning. Okay. Baba deba kakubya kakazi. Baba deba beka kazi gwe. Nemo mutegeera. Omala who used to harass opposition people was on radio lamenting. Why don't you learn? We kakazi gwe yabadde sokwata. When do you learn? Nti omala akaba asunze entwe yako n'abakoba ndimbwa ya Museveni gwasoose okubeera embwa ze nasooka okubeera embwa baali bankanyize ku jirikiti naye nze naddukako baali bakanyize ku jirikiti gwe walinga embwa y'omugagga kannabakuba omulimu yagututte nze ndi mugezi
Do you know what I called myself a dog? A dog hunts for master and itself. Nagagawala. Nkolera Museveni nga nange era Museveni bwe yalowooza bano abaana omuku bwe yalowooza nti kati atutte 5 billion akanyuka ekasasiro eyo muteekayo dead dogs nalaga wange nakakati nkyaliwo babuno alyawo bwetalya ate fe tukyalya gundi wamala yagamba twalyako byetwalya ebyasigalira byabamusaayi muto era nze nkyalya bw'otabula bbala begumi tukyaliwo kankiriho fe bakankiriho twagaana okukula tukyaliwo kankiriho tulya bulungi oyo talinjogako n'omulambo gwange tali gujogako tayinza kuntwala kasasiro naye oyo n'abakoba oyo eyajja n'abakoba nasooka omulaba ng'alingaya nga n'abakoba bwayambala gomesi nzoka nti omusubba gwe gujambadde amuterigeyo bamusajja yajambadde nti omusajja omutuusa ajambadde nga yina omuwanvu bwati gwojoga abantu kyekugamba nti nina abakyala basatu benjala okuba nti nange nsabirako era nga ngumya abayise mu humiliation nene basigala nga bagumu ye mukyala Beatrice Byenkya omukyala Omumbejja Bwanga n'omukyala Kiguli abakyala abasatu abo kakati tolaba mbasabira era that was intended to rewrite Museveni. Do you say nti mukyala Kiguli yali mukyala mufumbo mu 96 nga bafumbo balungi ba DP bawe Saabakristo mukyala mu Kiguli abakazi bayagala nnyo Museveni. Why? Bakolanga pandagaali nga bareepinga abakazi badiranga omusajja ne bakwebasa ng'omufaliso ne bakola gwe piga nyendo ne bakwebasako mukazi ne bamureepinga muwanga yali akibagambye to force Baganda. Waliwo omusajja omu yali ayita ku road broker yali musajja mukulu ne bamulaba ne muwala we ne bamugamba omuyita otya nti mukazi wange ng'alowooza nti bwamuyita mukazi we bajja muleka bamugamba nti mutukoleremu ebyensonyi wano. Omuwala olw'okwagala okuyamba kitaawe yeeyambula. The man said sisobola kukola kikolobero ekyo oba munzita because I can do it again nemukolaki era bamukuba amasasi omuwala ne bamutwala in Kampala in 1985 in Kampala nga funa eri mu north half London waliyo Kayiira nkwanga ali eno mugundi enateete eyo side Kampala had been balkanized rescue front center. A pregnant woman was moving in Kampala and the soldiers at the roadblock started arguing. Is this woman carrying a female fetus or a male? To settle their wound, they slit the woman's belly open. I'm telling you. Era bwe twakikuba mu mawulire we are rounded up. Eyali ayogerera NRA eyali ayogerera government ya Lutwa nga DP mweri yali ani Dr. Joko Mulozi, the spokesperson of the Democratic Party, had been made the Minister of Information. What did they do? Barita censorship. Most of those senior journalists you see there, Mwendua is dead, served on that censorship committee. I mobilized, as young as I was, I mobilized journalists to oppose the censorship. I'm telling you. At one time, they dragged me to Bazili Okero. Bazili Okero ended up giving me $50,000. Mutoto wa eranga buli press conference. Iyo mutoto wa gazeti ya Chikatuliki. I told him, no, you don't togana ba mawulire kwogera. A woman was sitting naked bamusala. Semwogerere olw'okutta abantu abali mu kitundu nga ye minister wa internal affairs mu government ya Lutwa. Abalutwa ne baleeta directive. Teri kwogera nti omuntu yakubiddwa amasasi. Baga yafudde ekikutuko. Semwogerere bakuba driver w'amasasi. Bamukubira mu kuziika. Semwogerere yayogera nti yafudde ekikutuko. Semwogerere. Minister wa internal affairs wa Lutwa. Eyidiwe bamukuba amasasi mu Kampala. Naye nga directive egamba
toyogera nti bamuse era twakuba waliwo omusajja nga tukola naye bali bamuyita Jose Yiga n'agenda awandika atiko nti omuntu omulala attiddwa amasasi bamunoonya yabula omutwe gwokka nti omuntu omulala ebyambalo ebyefaananyiriza ebyamagye ebyefaananyiriza ebyamagye nga tuyinzaga nti bamagye bakulirawo kati watamaiseye abakazi baagala nnyo Museveni and I'm telling you women suffer a lot mu kalulu the most victims who suffer in elections women they are slapped they are doing what omukazi agamba musajja amugamba oba oyagala Museveni yabagulira genda akuwase genda era nze bwe mba nnoonya akalulu ka Museveni mbagamba why do you engage with your husband ogenda kulonda Museveni bwawangula gwosekera munzikizi don't provoke this man because Museveni doesn't know you when I go for this election nga campaigning kakati oyo omukazi Kiguli is one of the women abayagala nnyo Museveni mu Kampala ne bwe bakolera Museveni party mu Kampala nga bamwaniriza yali chairman w'akakiiko yali Naggayi yafa kati yali mukyala wa DP another man yali avudde mu Kifumbira yali trade union era baayogera sebo ku party eno tekuliko kyetuguze bweru olwabe naalemu nga beejalabya nga bakola enviiri banywa mubisi gwa njuki banywa muki naye omuntu ayize ennyama nga mukulu alira n'amaliba kati balira n'amaliba babba ne sente za leediyo ne babba eza TV olina dduka nazo Museveni n'ayogera sente eza leediyo ne TV ne mulimbisa omukulembeze ng'ate nga bebejini Museveni's government is unique kakati omukazi oyo Kiguli bawa amusanga ako ku sati ya Museveni yali ajandise ku muguwanga tamanyi nti baakomawo yamugamba genda akuwase all attempts to save Kiguli's marriage including the cardinal's involvement failed. The man was a Sabakristo. At that time Kiguli was a Museveni yeta mmanyi na mumanyi nga namawulire tegayinza muwandiikako n'agenda bayafuna wa sente n'agula akayumba e Namugongo Museveni learns about the incident later nawe abaana babiri emirimu mu state house Nakalema pounces on this woman naye Nakalema oliddawa Nakalema oyirebe wawaatiro. That's why I'm telling you nti mmwe we shall be worse than genocide Rwanda because the people you have humiliated. Imagine kakati abaana b'omukazi oyo n'abeewaabwe nti obufumbo bwafiira ki Museveni amukutte waani. This is what my family is asking. Oyo gwoyogera kujonyesa si muko wa Museveni yali kujonyeseza nakusibira buli sente yonna ebitabe wange bijjudde. Museveni wrote a letter to me produce our books nampako ne million 5 nalweso yali aziremere nazikanyuka nakandi tajja wano n'ennyondo sente zange ne bazimba nendowooza nfunye eddiira omukolo wabwoko yagamba ninakolera wansi sirikolera ku wansi ne batulisigala ku nsi ababiri tewali alira musa munne ejjoogo eryo nkubendi kujjemu. Yes, abewaffe batubuuza which government are you working for? Because when my mother survived the lynching I thought I was going to be rewarded. Kajja n'entwe yaako ne bw'onooyambala yunifomu ojja kusasula kajja n'entwe yaako tekatekawo teepu tombulira ebyo bweyambala yunifomu oba okolya mugozi nze am a very funny man ne bw'ogendayo n'entwe eyo ekibi kusisinkanayo ate nze sibaleebeeta ne tusinkana ewantu wonna wabaawo omulambo ne tusinkana mu lifuti ewandula omulambo until you pay me. Baali bagambe wajja ekyankwanze tumunyigirize mukazi wange yankwatira mu mulyango ne mukaka ngende mbwatuke n'omulenzi ono kuba olukezikezi lwe muwulidde ajja nakatawani kakaji nali ngenda kubaluka mwali bwe nabye amazika ekyankwanze mwali vudde 10 naye naligenze naye. Stop humiliating people. People are bitter and nursing bitter feelings which are be worse than Rwanda genocide. Nti omukazi oyo eyeekula mu kanankani bannange ensi eno teyali beeyagazizza byenkya namulaba very beautiful young woman ng'ali mu NRC
yetambulya mukazi mulungi yekululya mukananga naye mukudumi wa Museveni wabwogo gwolibeera otya oyina insurance nakalimu oyina insurance mwabaje kati kakabusenga akatuligomyanga abantu mu New Vision kaali kayina emmotoka nnya emu y'abaana emu ya mukazi emu yaako emu yagula bintu bazijjayo kati bakebedde mu New Vision is an imputation bakayiga kutunda bintu byako kakubanga abaganda kawadde obwami nono nga batambula ne mayiga bagenda bagunyanguya mu bubiina bw'abakazi nono mulangira kulaba bakazi ba bubiina mayiga ng'agunyangunya mu bubiina bw'abakazi naako is in hiding under the same government. This man is in hiding. Yakuba namwandika kakatabo nti luta baganda buli muganda yina yamukuba mugava kabaka amuwadde obwami mayiga mubina bw'abakazi nono gadimba babagenda babavaako emabega weri ngakununo ngakatite mwamwita mwakamwita emirundi makakabusenga ku mikolo gy'abaganda. Why don't you learn? God is showing you mweyita balokole. These are visions. You operate at a later stage. Mukoma okujoga abantu. A judge orders. Do you know the person you are ordering? Babakolera kuli monti bwe bati mujja kudduka Mzee Tamale baba battirewa waliwo issue ebadde lyonga amasomero gabadde galina enteekateeka okuba nti gakebera abaana COVID-19 nga bazzeeyo minisitule yabadde agamba nti no temugeza kuba nti mukebera abaana naye waliwo oluvuvuma lutambula nti waliwo abakulu abakiri mabega kintu kino nga tebagala kuba nti amasomero gekeberera wabula bagala kugalawo. Let me tell you natunulidde oyo omukazi minisita wa health bagende wa president ne Diana ne bamuwa akapapula mbu Museveni yanjogereko tiyanjogerako kasi togende wa Museveni gonota mu bya Mirundi bwaba nambe ajibuuka bubuzi yamanyi wate bu person ayam omukazi oyo agambye nabagambye stress one thing are we pleasing Museveni or not by vaccinating ourselves? No, you're not. This would be the attention of the Minister of Health and all other leaders, key players. Nti Museveni yabawa crowback, yaba challenge. The moment it rises, nenda bebitanda byanga, I lock you down. This is a challenge to you. Kakati omukazi ono agambye naye tulabye director nga emizina mu ministry. Nolito omukazi w'ekiboga kansala akulira Kampala atagenda nga kona Makka ono yali mukalekale mwe bamuzaala yagendako e Makka datu bamuyitani ono Hajjati namugwanya teyali kansala namugwanya yali kansala ekiboga yali umanemu nibalito ate waliwo kana akalala akali mu kigo simanyi kyafa togabye ne kitawe yennyini yamulekera nsi nemuleete kati kankubuuza why did you remove Butoda? The guy, I told you. No, Mzee Tamale, no. Uganda we yajuku. Ngenda kufulumya katabo kange again back to the same mujini. I told you, you cannot operate taxis without guides. Mzee Tamale, so Uganda we yakuba Butoda. Kati era gundi Mao Setongo yagamba 2 feet forward 1 foot backward. Temutambudde emyaka 35. Mukyali awo. Mawe yakitegeera. Bibatekayo bibi mafia ne musika Museveni nakomawo. Ali kugula. Webeyo bagiyita batagula bite yawe gulu. Ate yono siji. Waliwo mukwata ne bamukomya. You wasted the time to demolish Butoda. Why were the characteristics of Butoda? Museveni yagamba sente temuzisoloza. Then bagambi zigenda kusolozebwa. Who is a guide? Balese bantu tujja bakuba. Bagaidi kastamuleta abatali baffe mugenda kulaba state council bwe yaka. Guide bago. Temusobola nagula motoka nga mwepagira ku mpiira ejaffe. Era balese ba guide. Why? Nabaga nti guide is a driver who does not have a car. He cannot go home. Asigala wezo sente tuzira munno mukabi. Kati why did you demolish Butoda? The same character. Eggwanga lyamwe teriyinza kutereera. You cannot experiment in your country. For how long are you going to experiment? Tibuli kaseera Ministry of Education nereetayo curriculum empya nereetayo ne baleeta ebitabo ebipya. What happened to the old books? You are going to end up like Gaddafi. Mayi Gaddafi kye yakola. Yadde ebitabo by'oluzungu byonna n'abijja mu byalo Walabu.
abaana be nga balusoma naye nga alusoma abaana baabano bali bweru badibaga bagoya education bagikola akatogo enkya ne basifumba mu lumonde enkya ne bagikolanga chapati where do you have Uganda had the strongest academic standards. That's why foreigners have been here. Naye enkya curriculum ndala enkya ndala kati oli bwazukuka mutulo permanent secretary ne bagoya akawunga mu education ne bati nanyini nsi n'abala nti kati waliyo ebitabo ebigenda okufuluma. For how long? How long are you going to experiment on this education? Are you the first people to formulate educational standards and curriculum in Uganda? Kachiko kacha akazikoze. Ni mutabuli kantu konna Museveni will not end up with any legacy. Tagere kugisigala. Buli kintu ky'abantu be bali busy bakijjawo. I'm telling you. That's why I get annoyed. Nti ffe twajja ne tumulwerako tunaamwegaanirawa. Ewalira byekonze nga neegaana shiriki. Shiriki sijegaana njiyina. Bemmotoka yange ngukoleko nirigirako ne galubindi zobako be ojja kutambulirako ne mukagaali k'abalemu bono batoli ekyogolerero nali kuggweko okomenga okunyako bantu nobanyalako anyala ku mitwe shiriki yenkuumi nkeera ani yakola shiriki was it an egg or a chicken kyekyasookawo katonda yakola shiriki yali atonda yaaki oyinza okusanga esaati eri mu dduuka doka tebagitunda ti omukazi ali malaya tibajja mugula wali olaba basisita ye eri atutondera shiriki shiriki emukubye emutwala naheeri shiriki emukubye ate aba balokole mbabuulira when I look at the situation every powerful mulokole has been destroyed. What if there is a person with a church who wants his church to remain? Every mulokole is being destroyed. Naye bakulu byaliddawa kulu byandenda kalemo babaliddawa oba kulu byalina ebiwawaatiro mulinde tomulaba ono mulinde nono bamukubye. Can't it be that there is a smart guy who is owning a church who wants, because they believe in the monopolies? Can't it happen? You are local, me I'm not a local, but you are my friends because in many cases I use your TV and this. Can't it be? Let me pause to see the conspiracy theories. What if there is a person with a church who is destroying other churches so that his remains? Babuulira bali hansi bali gulu kuwulira. Babuulira bali hansi bali gulu. Ono omwana ono owabukedde tayinza kuconcentratinga ku church kuba local every day. Tasobola. This man has an agenda. Olukongo lwako tekaluleegera bwereere kakuba balokole. Kankubuulire. Gundi Bill Clinton baali ne Papa ne banyigiriza Abaisirairi fe wano state nga bagenda ba Palestine. Gundi tebamuleetera Clinton tebamuleetera omukazi. Kereziya mu America lyali tesaanyeewo. Bakutte obwana teboogera byajjo boogera byawo. Some dioceses compensated the money and became empty. The Israelis turned the fire to the Catholic Church in America. In many dioceses in America, they lack priests, Catholic priests. The Pope had to go on the offensive. Nakasajja kano kakuluvya n'olugongogongo lwako kana akasajja kano ntagali bamukola ki ntagali be bamuleetera omukazi abo abaana batumwebaza amuteeringeyo kasita ntagali yawaabe wa president tettaka libatunze entebe biliyoni 7 bazitutte omukazi n'avaayo. Yes. Luwalira ne bamuleetera obwembu okuliya omuggo ne bagamba tumukyajinze with disruption of church yawogana atutte embukuli naye tulifunayo gavumenti eribiddamu. These things will be whether under the stand by Jerry, I'm telling you, no mukumwe bwalikwata power will have to investigate kubaka mbabuzi singa Museveni maintain legacy flyovers weziri amasomero nga gakoleddwa naye ekikwewuunyisa tibayingiriya ba State House bakenda ne bakola essomero wa Tanzania ekyo tekikutegeeza
5.6 billion tekitukereza nti ababo bakulya mulungu nze njukira mu mukazi wange afumba atya emmere ku mugenyi ng'eye wange tewooma president bera kola campaign oga buli sub county egenda kuba mu issomero tetunagalabako ngaliwa Securing future yatugamba masomo gagenda kubeera Bible etuga nti omulabe wana abanga wa mu nyumba yo anakubanga ku lusege yatabula busiraamu mwetabula konga ali munda mwetabula kyobula fa abashiriki buli omwayi nakake fete tuyina saba shiriki fete tuyina saba shiriki buli omwe shiriki ye shiriki ye wange nogiyingira mwe bebi gwo mwenda nga tekumanyi kasite kunyako nga tekumanyi ba bwe manyi nti ebyuma byange biri mu kyaki babinoonya wonna nababulira ebyuma biri mu kyaki jangu empologoma ekugaliremu nkusange nasangako omuserikale ndoza baali bamubuli nga byakamugaliramu ennaku ezi munoonya simulaba ennaku bbiri shiriki yamugaliramu omwana nabba mu sente zange ng'ava bweru nasonsekamu omuti gwajjamu yayingira ediisa lyeggala shiriki nemugaliramu Simon okuva ebuziga nkwebaza okuba nti nokoli otugoberera amaanyi ga shiriki kuba nti nokoli fe tuli ku shiriki wamu n'omukulu shiriki Moses shiriki yesobola ejjoogo ly'abano shiriki yesobola babba ebigwo nebaba ku ttaka nebamalawo nga tuwumbawumba akavyo kalabya akabadde mu Kampala next time Tuesday ngenda emotoka yange mulindwa gye yampa mjenzi jiddemu mulindwa gye yampa nawandika akatabo kali ke nasomako hafu aka Uganda soccer is it politics or money tujja kamaliriza ngenda kusaba omukulu Donde John agenda ekifaananyi ku Tuesday tugenda tugiraga I wrote that book mulindwa was impressed etamanyi nti manyi sports he bought that era yaŋŋamba nnaku ezo nti namugaye ekirabo kyo tekyasagala kiveewo kakati ekyo ekaddiye ate nze situunda kati leetayo nange tuyingizeewo nze situunda kintu kyange bwe ntunda ekintu nga mwe muli shiriki n'agenda n'engoye enkadde sigaba bwe mugendera mu shiriki akuumibwa shiriki akubye omulenzi ayina omulenzi gwakubye n'amuwanika obugulu jakemu jako pulogulamu omulenzi abadde nga yemanyi nnyo essajja siriki emubye nemuwuuba siriki tetya oli muntu siriki ekuba siriki ekuba obujozi nebukumalamu siriki nga tugenda waliwo erisajja liri awo bakayita mawale ngodde semuto baagala wa shiriki erisajja liri awo lifeerafeera abantu ndikuba ebigwo mwenda liva mu ofisi ya pulezidenti era lijja libantu ku mataka pulezidenti yalisindise oyo omusajja nti akola mu ofisi ya pulezidenti pulezidenti yamusindise anti aresiimu Museveni abo tebava buwe aresiimu singa agambye nakalema nali era story tugenda gikolako ndooza next week kubanga erisajja nsooke mulimazeeko ewuwe mulwaze enjovu yeebakeyo esajja libonyaabonya abantu emawale awo era abantu b'emawale muleete empaabi mulwaze enjovu yeebaka ewuwe bategeere amaanyi ga shiriki bring the evidence mubakwatireko mwenamena mpeza bu message mbusomye era mbakonyeko namba yange eri 0701379861 yakubombera ka message tegeera amaanyi ga shiriki nokubanga tulina abalina ensonga bali okuba nti zikolebwako programu eno ey'embuga abalina ebizibasumba nga abantu ab'emawale tujja abantu bange naye nekyalo mawale nekyalo mawale omanyi kikitegeeza mawale kitegeeza omuntu atalina mpisa kwiga ebbule ng'abaswahili bwe bakugamba ekibundubundu omugiyita mundu ekibundubundu kiswahili ekibundubundu kitegeeza ebbule waliwo sira abaganda tuguyita mugemerawala bati ekibundubundu bakijja mu luswahili ebbule liryawe erikanga abantu kati ne mawale bwali bwewuli ekyalo mawale era beevu ate mwab'okumawale abalina okubanga mwenna muli bamawale abajooga atya
mujje mulete empabi tosirika ndwadde yonna ne kusumbwa tukakayonza walija kubakolako abemawale tugenda kuba tujja tubirenga tukola mulete empabi wamu nammwe abempiji mwambaze enjovu kigudu fansi naye tukole ku nsonga zammwe tati nkataga emanya mukama bankuumire message bonenya ngayo mumpadde era mbuyise Adrian okuva Kanungu naye message ngira abira tukola ku nsonga mkono Adrian nno alina obuzibu nti yasoma naye n'essomero ya institute yasomerako nebanga yamumma okubandi bama certificate ye eyowanasi tayina sente so tugenda tayina sente omusajja yakola kosi ye ne kosi gye yakola ng'alina sponsorship alina omuzungu yali amuweerera nedda naye bano ab'essomero bagamba sente baazifuna okuva ku muzungu omuzungu yagamba namwonekete nti sente nazisasulayo essomero lyajo lyegamba abituleetere so tugenda tukola ku nsonga abituleetere nabo tugenda tukola ku nsonga muyambeko eri eyazirya ziba amaaso weewaawo ennamangi baddiramu 07 9861 naye mwegendereze waliwo akuba ekkanisa z'abalokole akasajja kano akolukungu ku nkoko nakabukedde kano ekikakubye ekkanisa ekikubye abalokole waliwo ayina ekkanisa eye conspiracy theories akasajja kano tekakubira bwereere akasajja akubagula kagule kakulu byabagula